dengan International Conference of Academia Community Engagement 2023 ataupun lebih dikenali sebagai INACE. Okay, mungkin ada yang tertanya bila INACE ni berlangsung ni? Tapi sebelum tu Kak Reki, bagi sesiapa yang kenal dengan UMCAS, dulu nama INACE sebenarnya UMAs. Jangan terlupa lah dengan UMAs tu. So dulu kita panggil UMAs. Sekarang INACE. Sebab apa? Sebab kita berkolaborasi dengan International Universitas Malaya. Yes. Okay, bilanya berlangsung INACE ni kan? Kita akan berlangsung pada 29 hingga 30 Ogos. Tak lama dah Reki. Betul. Tak lama dah. Lebih kurang 9 lebih lah. Okay, jadi siapa yang nak join kita boleh mendaftar dekat link nanti. Kami akan bagi tahu selepas nanti. Okay. Mungkin ada yang tertanya siapakah dia Jaka? Macam Korean sikit look, Korea sikit kan? Yeah. Kenalkan. Okay, kita kenalkan nama pendek dulu lah. Kita nak tuan badan sendiri yang perkenalkan diri. Okay, sekarang ni yang ada di sebelah saya dan Reki adalah Dr. Fong. Yes, Hai. Selamat petang, saya Dr. Fong daripada Institut Pengajian Termaju. Itulah, sehari ini saya datang untuk berkongsi sedikit sebanyak maklumat berkenaan dengan climate action dan planetary health. Yes. Boleh saya tanya doktor tak? Yes. Doktor daripada fakulti? Fakulti adalah Institut Pengajian Termaju. Okay. Dia tak bawah IAS. Institut Pengajian Termaju adalah Institute for Advanced Studies, so IAS in short. So kami ni academic PTJ tapi bukan faculty. So tak ada department juga. So IAS lah. Tapi doktor ada mengajar tak dalam UM? Ada. Saya ada ajar course tertentu lah. So for this semester I ada ajar khusus student holistic empowerment program on healthy planet, healthy life. Wow. So yang tu planetary health lah in simple. Yeah. Dia berkenaan dengan tajuk kita hari ni. Betul. Itulah sebab ID invite. Seru. Seru. Ya, betul. Okay. Mungkin sebelum kita nak bincangkan tajuk kita dengan lebih mendalam hari ni, mungkin kita nak ingatkan kepada penonton untuk komen, share ataupun boleh like kita punya YouTube My UMCAS dan juga jangan lupa follow My UMCAS. Media sosial kita ada media sosial kita ada TikTok, kita ada Instagram, kita ada Facebook. Kita ada apa lagi? Twitter. Semua kita ada. Tulis je My UMCAS keluar. Jadi kita akan dapat input-input yang baru dan juga apa yang UMCAS lakukan. Yes, betul. So pada hari ni tajuk kita ni bukan calang-calang tajuk juga sebenarnya. Kita tak boleh nak bercakap secara logik ni lah. Sebab bila pasal climate, pasal iklim plus pasal planet ni, kita ada something yang kita perlukan pakar, orang kata kan. So jadi pada hari ini tajuk kita climate action, planetary health. Okay, apa itu climate action? Cuba doktor terangkan apa itu sebenarnya. Alright, so secara simpelnya, so climate action kalau you translate it directly, nama dia tindakan iklim lah kan. So kenapa kita perlu bagi a lot of attention towards climate action adalah kerana kita boleh nampak juga apa yang tengah berlaku sekeliling kita ni kan. So saban hari kita dapat early of this year kita dapat extreme weather heat events kat Malaysia. And then dah banyak tempat lain juga kita nampak rekod suhu dah break dah diorang punya national record semua tu. So saban hari kita dah nampak dah perubahan iklim dia sangat drastik dan implikasi dia kepada semualah, tak kira manusia ke ataupun hidupan atau benda-benda lain lah secara keseluruhannya.
dah terimpact in that Betul, sense. betul. Dah So kita adalah stand. amat penting lah kita untuk ambil tindakan iklim ni secara dengan lebih agresif lagi lah, Yes. agar kita boleh buat sesuatu untuk memperbaikkan kita punya keadaan yang kita sedang alami sekarang. See. Okay. Seterusnya, kita dah tahu climate action tu kan. Adakah sama perubahan iklim dengan apa yang Dr. katakan tadi? Tindakan iklim apa? Tindakan Sama je iklim. kan? Ya. Apa? Dia lebih kurang okay. So tindakan tu adalah sebab perubahan iklim. So tindakan tu dia merujuk kepada apa inisiatif yang kita boleh buat untuk memperbaikkan keadaan perubahan iklim tu. Faham. Okay, so perubahan iklim. Dan perubahan iklim ni dia boleh berlaku dalam jangka masa yang panjang. Yes. Betul tak? So kalau kita tengok balik definisi perubahan iklim, dia adalah satu perubahan corak cuaca untuk jangka yang panjang. So dia bukan something yang happen yesterday, today or 2-3 days in a Dia akan makan masa lah. Yes, dia adalah perubahan corak yang panjang. So kita mungkin boleh tengok dari segi bulan, tahun ataupun dekad macam tu. So dia akan ada satu recurring trend lah in words, in simple kan. Tapi kalau kita tengok kat cuaca kan, dia ada cuaca yang skala dia yang berlainan. So for example, macam research yang I buat dia more towards microclimate. So dia perubahan iklim yang micro, yang kecil yang berlaku dalam bandar terutamanya, sebab more towards like urban heat island research, urban climate. So perubahan iklim dalam bandar dia sendiri. Tapi kita ada juga macroclimate. So perubahan climate pada altitude yang lebih tinggi. So kita Makro, makro, yes, correct, a bigger scale. So yang tu macam kita tengok fenomena El Nino, La Nina. So yang tu adalah kiranya perubahan cuaca yang untuk jangka yang lebih panjang dalam skala yang lebih besar. Yes, lebih besar satu cuaca ataupun iklim tu lebih besar lah masa untuk diambil. Yes, Contohnya macam monsoon. Yes, correct. Dia akan ambil masa yang lebih panjang lah. Dan kita boleh dalam certain situation kita boleh meramal bila dia akan datang balik ataupun apakah dia punya trend tu lah. Kalau macam micro kan doktor? Micro tu macam kemarau, hujan tu iya ke? Micro macam kemarau tu dia akan dia lebih sesuai tergolong dalam makro, yes, long term punya. So micro tu dia macam day to day fluctuation. So for example perubahan wind speed for example kat kita punya bandar tu, sebab kita ada banyak bangunan, ada betul. pergerakan, High rise banyak. yes, so those are actually influencing the day to day very micro punya perubahan iklim. Faham. Yeah, so that's the two main difference lah. So macam tadi ada tertanya pasal berkenaan dengan penipisan lapisan ozon. So kita dah dengar daripada saya sekolah rendah lagi lapisan ozon tu dah makin menipis. Okay, mungkin doktor tahu berkenaan sekarang ni berapa nipis ni. Sebab dulu dia ada sekolah rendah saya dah besar, sekarang macam mana? Mungkin doktor boleh cerita. Alamak, this question I don't have the exact figures like berapa nipis tu nipis lah, so I'm not able to answer that. Tapi kalau kita tengok pada some of the declarations, some of the perjanjian yang kita buat di peringkat antarabangsa, so especially the banning of CFCs. So CFCs tu chlorofluorocarbon lah. So banyak I'm sure you already heard about the CFCs kan. So diorang are the main ozone depleting substances. So bila kita dapat tahu yang impact daripada this pelepasan CFCs tu, kita dah start dah untuk say okay, we have to ban this immediately. Kita kena buat kapul, kita kena jangan bakar. Yes, correct. So in terms of the refrigerants yang kita pakai sekarang tu pun dah tak ada dah kebanyakan that kind of substances. I see. So dari segi berapa nipis tu aku dah Tapi makin hari makin nipis lah, betul tak? Okay. So soalan kedua, kenapa penting kita nak ambil tindakan terhadap perubahan iklim? Okay. So mungkin orang tak aware, macam mungkin masyarakat di Malaysia tak aware pun berkenaan dengan perubahan iklim
kesihatan planet dan sebagainya kan, tu tak? Mungkin Doktor boleh beritahu. Okay, so I can tell this from a lot of angle actually, because ada masanya kita rasa, kita sebagai researcher working in this field kan, kita akan rasa macam frust juga. Kita dah tunjuk banyak evidence like this is actually happening. Kenapa tak ada lagi tingkah laku yang lebih drastik untuk mengubah untuk ke arah yang lebih baik. So adalah that's the reason why kenapa kita emphasize that much on climate action. Kenapa kita perlu ambil tindakan iklim ni, sebab dia bukan orang tak sedar yang iklim sekeliling kita tengah berubah, tapi diorang kebanyakan yang I interviewed or talk to, diorang rasa macam they are helpless. They cannot do anything. They felt that they are helpless, but they have a certain level of anxiety juga. Sebab diorang bimbang apa yang akan berlaku. Sebab kita boleh nampak impact dia is very real, it's very close to us. Seperti let's say flash flood, right? So why is flash flood happening more frequently nowadays? Because sebab perubahan iklim, one thing. And then dari kadar intensity hujan tu pun lebih banyak. So ada juga like debate say like kenapa infrastructure kat bandar ni dibina, it's not capable to address those. Sebab if you look back into the ways or that they plan the infrastructure dulu, tak pernah terfikir pun actually kita akan one day happen to have that much of rainfall at one short particular time. So in that case, you know, so these are the things or evidence showing that kita kena lebih flexible, adaptive bila kita nak address this climate change. Kita kena lebih bersikap terbuka lah, and then at the same time kita kena juga berkolaborasi together to work on this, because it's impossible for a person or a certain group untuk buat sebarang ubah. Kena collab dengan organisasi, NGO apa kan? Ya, betul. Dan mungkin juga kita kena ada kolaborasi tu untuk memberikan kesedaran sebenarnya, kesedaran pada masyarakat lah kan, tentang betapa pentingnya sebenarnya nak jaga apa ni orang kata bumi ni, iklim kita ni, supaya kita tak ada orang kata kesan yang drastik macam flash flood tadi kan. Tapi sekarang memang teruk kan? Kita tak menjangka tempat yang tak pernah berlaku flash flood tu berlaku kat situ. Itu yang paling ketara dah nampak perubahan tu kan. Betul. So macam itulah yang bahaya, kita tak ada buat persediaan apa-apa. Mungkin di Pantai Timur mungkin mereka dah contohlah biasa dengan keadaan seperti dan mungkin orang dah bersedia. Dah bersedia kan. Kalau dekat city ni macam contoh kat Shah Alam, Seri Muda macam tu kan, kita tak jadi pernah. Betul. So, kita dah tahu apa itu climate action. Dan nak tanya doktor, apakah itu planetary health? Okay. So, this is a very popular question. Sebab I've been asked a lot this question. So, I found the easiest way to explain this is planetary health or kesihatan planet adalah kesihatan atau kesejahteraan planet secara menyeluruh. So dengan simpelnya ia merangkumi juga kesinambungan ekosistem, kesihatan ekosistem, kepelbagaian biodiversity dan juga pengurusan sumber secara mampan. So these are the three keywords yang biasa akan bila kita cakap pasal planetary health, we will link these few things together. So kesihatan dan kesejahteraan planet secara menyeluruh. Tajuk dia punya perkataan planetary health tu agak besar bagi saya lah. Bila kita sebut planetary health, wow, so big kan. Sebab tadi pun doktor ada cakap pasal apa, sumber kan. Ada 3 benda tadi kan, tapi I minat kepada sumber tu. Sebab planet kan, sebab yelah bila kita fikir balik sumber kat dalam bumi kita banyak, iaitu macam contoh air, banyak lah kan. So macam benda tu sangat dekat dengan kita. So jadi kita kena jaga. Menarik ni, menarik dia punya apa orang kata 3 benda tadi tu. So okay,
Mungkin Dr. boleh ulang balik. Apa 3 komponen utama tadi? Okay. Sumber, kemampanan, pengurusan sumber. Yes, pengurusan sumber. So the second one is kesihatan ekosistem. Kesihatan ekosistem. Lepas tu yang satu lagi tu kepelbagaian biodiversity. Okay. So dah boleh link all them together? Or Yeah. you need me to help you to Mungkin boleh lah. Doktor jelaskan dengan terperinci 3 benda tadi. Okay, Yes. so why we talk about planetary health and kenapa kita specifically talk about that 3 things, 3 components. So kenapa kita akan cakap pasal kesihatan planet? Sebelum ni tak penting ke kesihatan planet? Tak penting ke? Bagi Dah tu soalan kita balik. Dah tu bagi soalan kat kita balik. Penting. So dia manusia dia macam ni tau. Dia benda yang penting tu dia takkan rasa penting sehingga dia nak hampir hilang. Yes, betul. So dia lebih Kita kurang menghargai Tak Bila dah appreciate. hidup baru kita nak menghargai. so a little bit like that lah. So Very jiwang. so sekarang kan, so kita sebenarnya recently when we see like especially in after the 2020s tu kita nampak extreme weather events are becoming more frequent. And then extreme weather events ni ada banyak. Dia ada typhoon, dia ada heat waves, lepas tu dia ada unpredictable, let's say rainfall, semua tu kan. So semua benda tu akibat apa? Dia akibat dia kalau kita tengok balik, dia sebab ada tipping in the ecosystem balance. So kesihatan ekosistem tu dah terjejas. And disebabkan apa? Dia berbalik kepada pengurusan sumber yang kita ada. How are we managing our resources? So adakah most of the situation which we are pointing out is yes. So because of that, we are so driven by consumption. Are we actually consuming as what we need, or we are actually consuming more than what we need? So this is a very simple question, and a simple way to look at it is to look at the wastage that we generate. Yes. Berapa banyak yang kita generate in terms of waste? So berapa banyak yang waste kita buat, yang kita generate tu, actually that's the evidence that we are actually producing more than we can actually consume, right? So in that sense, disebabkan pengurusan sumber yang tak mampan, so that actually brought another problem. So the problem is overconsumption. So overconsumption leads towards, let's say, we skip all the minor processes in between lah. But overall, when at the end of the equation, it becomes the additional carbon dioxide, atmospheric carbon dioxide exposed towards the atmospheric level. So itulah part kita bawa pada perubahan iklim, kesan rumah glass kaca. So that all ties together because of the consumption behavior at the very beginning. So consumption behavior, that's one part of it, leading towards the tipping of ecosystem, that's the second part of it. And then because of the change in the ecosystem, dia akan ada effect towards biodiversity juga. So bila ada that sort 3 components punya changes macam tu, dia akan change the whole planet's punya ecosystem. Sebab dalam planet ni dia ada banyak ecosystem. Mangrove ecosystem, kita ada marine ecosystem for example, kita ada forest ecosystem. Dalam bandar pun urban ecosystem is also another ecosystem. So bila ada satu change at a very high level, dia akan affect all the ecosystem dalam tu. Dia akan start to tip, dia akan start to jatuh sakit lah in simple terms. So this is where we want to look at the health of the planet as a whole. How do we propose holistic ways to address mana dia sakit, kita try to treat it in a more clean way, in a more sustainable way. So this is the 3 components to explain planetary health. Dan dia berkait rapat di antara tiga komponen tadi tu. Yes. Dan mungkin ada soalan lain berkenaan dengan adakah kesihatan planet ini ada berkait rapat dengan kesihatan manusia? Okay. Sebab ada saya baca juga kesihatan planet dan kesihatan manusia ni ada orang kata berhubung dia lah. Yes, correct. So bila kita tengok the disruption of the ecosystem, kita akan start nampak banyak benda. So for example, penularan penyakit bawaan vektor. Okay, so for example I'm giving this as an example. So kenapa planetary health is also very concerned about infectious disease? It's because
banyak penyakit yang kita facing now, they are actually pembawaan vector. Ada certain like carrier lah, okay. So if let's say lah, for example, bila kita tengok kat this Earth equatorial, kan kita banyak biodiversity kan. Yes. In that sense, from what kita faham, disease pun kebanyakan actually zoonotic. Yes. So they're related to animals. They're Betul. related. So if let's say bila kita ada this global warming at a large scale, so chances that these factors can travel to another place would also increase, hypothetically, right? Yes. So in that case, kenapa? Dah takut sangat ke ni? Macam mana ni? Dia takut bila dengar pasal biodiversity. So dia rasa nak tergelak. Yeah, so in that case, in that case, penyakit bawaan vektor dia akan have a higher chance to spread lah, in that sense. Yeah, and also other types of, let's say for example, related to air pollution, and also heat related akan sebab heat extreme, when we talk about extreme heat waves hari itu, ada juga case kematian. Betul, stroke. Stroke haba tu kan, heat stroke. stroke. So we talk about that recently kan. So that's also another type of indicator or impact from bila planet sakit, dia punya impact towards penghuni bumi pun akan ada. Sakit, betul. So kita hidup saling berkait lah in that sense. Betul. In one ecosystem. Dan doktor pun ada buat sembang bakar berkenaan stroke haba. So mungkin penonton-penonton di live YouTube kita hari ni mungkin nak tengok, boleh pergi ke website MyUMCare. Dekat YouTube. So boleh tengoklah Dr. Fong kupaskan berkenaan dengan stroke haba dan heat wave. Betul. Ada dua topik tu. Ada ni lah. So, doktor, tadi kan tak tahulah, saya ada terfikir bila doktor cakap tentang vektor. Adakah Aedes itu salah satu penyebab ekosistem or biodiversity ke, yang penyebabkan tentang penularan penyakit lah? Tak ada kan? Tak ada berkaitan kan? Ke ada kaitan? Sakit apa? Dengue. Macam sebab kita dia pun berkenaan dengan air kan, macam sumber air, sumber tu kan. So is it ada so in that topic kan, I'm not an expert in infectious disease or penyakit pembawa vektor. Tapi it's a known fact that the surrounding environment have a big influence towards pembawa vektor ni. So dari segi kitaran hidup dia dan sebagainya lah. So dengan secara tidak langsung perubahan iklim akan ada effect towards the spread of this infectious disease. So that's how it relates lah. I see. Okay. Yeah. So tadi ada kira cakap pasal apa, manusia boleh menyumbang kepada manusia boleh menyumbang kepada perubahan iklim. I see. Dan juga kesihatan planet lah. Itu tadi terbincangkan lah tadi kan. So sekarang saya nak tanya doktor tentang apa yang boleh masyarakat lakukan sebagai individu ni untuk membantu tindakan iklim dan kesihatan planet ni. Maksudnya apa yang kita boleh lakukan untuk kita selamatkan lagi planet yang besar ni. Okay, so this is a very straightforward question actually, but dia ada banyak layer that we can actually, sebab when we talk about contribution from individual, seorang individual tu kan dia akan ada banyak identity. Dia bukan kes schizo. So you have a lot of responsibility as an individual. So for example, me, I'm a son. I'm somebody's husband to be. I'm a teacher. Husband to be. All those things yang tu yang dia pakai. So and I'm also a researcher. I'm also a planetary health advocate. So I have a lot of things that I can do within my capacity. Yes. So tapi kalau kita berbalik pada someone paling simple lah, as an individual, as a consumer,
So how do you choose your behavioral lifestyle? So I think you can really change a lot by making a much more informed decision. You can also do much more, let's say, have a much more greener or sustainable options in that sense. So for example, in your day-to-day life, how do you choose to commute, for example? Or how much of food you consume, for example. Are you going for, sebab kita boleh, we can actually do a very simple calculation of our carbon footprint. Yes. Right? So we can do that from a lot of carbon calculator available online. So that would actually give you reflect. So berapa banyak yang kita of us that really do a carbon footprint of ourselves, a profiling of that. Do you reflect on that? How much are you actually committing towards carbon emission? Ada tak? Kita tak sedar. Memang tak sedar. So in that sense, perhaps you can start by that. Yes, have betul. a clearer understanding how are you contributing towards the big picture and how are you able to move away from that. So bila kita cakap banyak, like, okay, we want to carpool, for example, or go for public transport, for example. So that are actually good options because kita tengok, if you talk about greenhouse gas emission alone, 70% is coming from cities, and basically 100% is all related to anthropogenic, disebabkan consumption manusia. Yes. So how we use electricity, how we use our vehicles, and all those will contribute towards a big picture. Sedikit banyak. So for example lah, you tengok bila, let's say, China, for example, they implement carbon transport control. So they are able, let's say, dia adakan polisi nombor ganjil tak boleh masuk bandar for certain days in a week. So if let's say nombor ganjil dengan nombor genap, that's 50% of your transport. You are reducing 50% from a bigger picture, right? So you're reducing 50% of gas emission. So things, something like that lah yang kita boleh buat. So kita, and banyak yang another thing that I would like to emphasize is that jangan tunggu top-down approach. So you nak harap government lah, nak harap this one lah. Betul, kita kena ada kesedaran sendiri. Yes. So wherever I go, I also try to advocate that you can make a lot of changes as an individual, right? Yes. So try to go bottom up instead. So why not we work together? Kita yang kat bawah ni try to carry out this, take this responsibility. So how can we change for the better together? Tak payah banyak pun bantuan, small steps. All you need to do is small steps. Yes, betul. Okay, saya rasa kita dah bincangkan berkenaan dengan perubahan iklim dan juga kesihatan planet. Dan kepada penonton-penonton semua yang ada soalan, boleh tinggalkan di ruangan komen dan kita akan berehat sebentar. Dan akan ada video berkenaan dengan INACE. Tanya soalan yang isi saja.
student. Okay, it is. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu kembali bersama saya dan juga Nurin dan and Dr. Hon. Okay, tadi kita dah menceritakan dan juga dah berbicara berkenaan dengan kesihatan planet dan juga perubahan iklim. Okay, dan saya nak juga terangkan tentang video sebentar tadi iaitu berkenaan dengan INIS, iaitu International Conference of Academia Community Engagement. Okay, so conference ni berkenaan kita bercerita berkenaan dengan community engagement yang berada di UM ataupun yang mereka telah lakukan lah. Macam tu. So conference ni kita akan buat kat mana lagi? Oh, kita akan buat di Pullman Kuala Lumpur. Yeah, Pullman Kuala Lumpur dekat je lah kan dengan Dekat je. So macam mana kita nak participate tu? Macam mana? Boleh pergi ke di website INIS iaitu www.um.edu.my/INIS. Kalau Dr. Fong nak jadi partisipan pun boleh juga. Nurin, berapa harga untuk kita masuk dalam conference ni? Kalau saya tak silap kalau silap betulkan Baik boleh. Kalau kita as a participant RM700. Ya, betul. Kalau kita Presenter RM800. Ya, betul. Kalau kita ada lagi ke? Tak ada. So masih lagi dibuka dan boleh mendaftar lah. Yes. Ya, betul. Okay, kita pergi kepada topik kita. Topik kita tadi iaitu tajuk kita lah, iaitu climate action and planetary health. Okay, so sekarang soalan yang kita nak tanya dekat doktor kita adalah, apakah kesan perubahan iklim terhadap pertanian dan keselamatan makanan? Sebab tadi kan kita ada cakap ekosistem. pasal ekosistem, biodiversity and pengurusan sumber. Ya, betul. Sebab pertanian and makanan ni adalah kita punya sumber yang paling penting. Yes. Kan, betul. Dan makanan paling penting juga untuk manusia. Betul. Okay, macam mana tu? Okay, so betul lah. So dari segi impact seperti yang kita telah bincang tadi kan, so benda ni actually, because when we are talking about ecosystem, benda dia akan balik juga sebab we are talking about one sphere. Ya, betul. Bumi. So Dia berpusing. dia akan Benda yang balik juga. sama je Dia kan. akan affect juga. So in that case, bila kita ada, let's say for example, cuaca kemarau. Yes. So kalau kita boleh expect cuaca kemarau yang lebih panjang, lebih frequent, so dia akan ada implikasi, immediate implikasi terhadap jenis agriculture yang kita boleh tanam. Right? Apa crops yang suitable, yang boleh drought resistant. So yang saya tahu, kalau sebanyak mana daya tahan sejenis tumbuhan tu pada cuaca panas. Kalau you continuously have that sort of environment pun, dia takkan berjaya untuk produce jugalah. So in that case, dia akan affect our food chain. So in that sense, there's a lot of focus sekarang dari segi research, dari segi R&D untuk tengok dalam how can we produce sustainable food system. So ni termasuk macam for example yang kita, one of our researchers from IAS, Dr. Adibi, di tengah fokus pada sustainable food system on seaweed. Yes, on seaweed. So he's trying to promote seaweed as a food, superfood lah. So that's one of the example. So another example yang kita boleh tengok from our research center, for example, SEBA, for example. SEBA? Center for Biotechnology Agricultural Research. Yes. So SEBA. they are actually doing a lot on this aspect, on sustainable food system. They are looking at how to prepare food much more climate resistant crops, for example. So they are tengok juga, ada certain researchers I know that they are working on urban food system. So vertical farming system, for example. So there are a lot of research, very interesting research looking at sustainable food system. Dia, sebab from what we learn is that
dia bukan when we talk about food system ni kan, dia bukan kita takut climate punya impact, but kita juga takut pada impact yang akan datang dari faktor-faktor lain. For example, war. Bila ada war, it will have like impact towards the food logistics, for example. Yeah. So dia ada disruption to our food supply chain juga. Yes. So macam mana kita nak make sure that kita punya kebergantungan kebergantungan makanan tu dia Tak too much tak terjejas. on food that we import actually. Yes, faham. So how can we self-sustain lah as a country, for example? So there's a lot of topic on active research working on that. So kiranya macam yang doktor cakap tadi, seba dan sebagainya tu, kiranya banyak juga inisiatif-inisiatif itu daripada UM tu kan? Yes, that is from UM. Banyak inisiatif dia untuk orang kata membantu daripada aspek pertanian juga keselamatan makanan. Yes, keselamatan makanan. Yeah. Dia bukan saja UM lah. I mean, luar pun ada juga. In general Malaysia pun, macam let's say for example Murphy, so and other agencies juga dia ada bagi a lot of fundings to look into sustainable food system. So memang target dia kat situ lah. Ensure that we do not face any sort of food disruption punya problem, because dia akan banyak implikasi. So it's a very long chain kind of reaction. So economy and so there's a lot of issues. So kiranya banyak lah organisasi ataupun daripada pihak kerajaan juga untuk sustainkan perkara benda ni lah. Yes. Betul. Okay, kita nak bercerita berkenaan dengan penggunaan bahan kimia pula. Sebab kita memang ambil maklum banyak penggunaan kimia, kilang sebagainya, terutamanya di struktur bandar macam ni kan. Dan bandar-bandar yang Bandar-bandar. ada perindustrian. Perindustrian, ya betul. Dan mungkin doktor boleh terangkan macam mana nak mengurangkan penggunaan ataupun mungkin bagaimana untuk handle bahan kimia ni. Yes. So this one pun dia macam dalam bidang luar bidang sikit lah from what I'm capable to explain. So when we talk about waste management, especially this sort of chemical punya kan, so the impact comes from bila bahan kimia ni dia one thing is that it sustain. Dia sangat susah dileraikan kalau in a natural setting. So that's one of our concept. The second is bila benda tu dia it's very long life in a natural setting, dia akan ada kemungkinan untuk disrupt the ecosystem. So if let's say this kimia ni kan, kalau dia eventually lah dia akan meresap ke tanah and then ikut laluan air with the marine life. So that would actually have a disruption towards the ecosystem. Yes. So that's how it comes back lah towards the disruption of the whole cycle. So that's how it impacts lah dari segi. So dari segi how to control, how to manage the bahan sisa. So that's also a very, because sebab banyak I mean if we look into the what happens before this lah, banyak kali kita akan develop or kita akan R&D one new product and then we never think ahead like how to dispose of it properly. So if you look back like a couple of decades ago, bila orang start to say plastic is good, right? So ingat tak masa tu bila orang cakap let's use plastic as our, try to plastikkan semua benda. Yes. So fast forward to now, what is happening around? Sekarang no plastic. So we are actually have a very difficult time to find ways to address this plastic pollution. Microplastic in specific. So because dia boleh jadi so small, so long life. And certain blood samples yang kita ambil dari manusia sekarang boleh detect microplastic. Maksudnya daripada kita menghirup udara ke macam mana? Tak, it can be from the food you eat. From ikan yang makan plastik tu dan kita makan. It can come from various sources, but those are some of the halfway or how to say postulated pathway lah, how microplastic can enter human's body. So this is something that we call it as bioaccumulation.
So the same question goes back to bahan kimia yang kita pakai tu juga. So it's a cycle. You wouldn't know. Ya, betul. So kiranya kita pun tak sedar plastik tu kita boleh ada dalam badan manusia dan telah dijumpai lah daripada So research. in a way dia macam it's not to say funny lah, tapi manusia nowadays they say that you are getting fake and fake. You will say people like you are very fake. Which is not that. It's not much of a false statement actually. Yeah. More plastic Betul. components accumulating in the body, so you're faker. That in that sense lah, something that I thought of. Okay. So, jadi kita dah cakap pasal chemical. Ya. Bahayanya kimia ni kan. Kalau terlalu banyak penggunaan kimia kan dalam kehidupan kita. So sekarang tadi kimia. Sekarang ni kesihatan manusia pula. Macam mana perubahan iklim ni sebenarnya dia boleh pengaruhi, dia boleh efek kesihatan manusia. Ataupun pola mungkin penyakit ataupun ada penyakit-penyakit yang baru. bukan Yang pola dijumpai. penyakit yang berkenaan dengan iklim. So contoh iklim ni menyebabkan pola penyakit ni. Contoh okay. kan. Apa itu? Mana tu? So this is a very broad topic for me to cover. So when we talk about how the climate is going to impact health kan, dia ada banyak ways. So sebab bila kita cakap pasal kesihatan manusia, kita ada banyak aspek. Yes. Are we talking about the physical aspect? Are we talking about the psychological aspect? And then ada juga lah in between and all those kan. So kalau dari segi physical, dia more towards what we can see or experience immediately. So for example, dari segi factor, right? So indirectly it's affecting humans' health. Yes. Sebab factor and then how it influence, let's say flu for example, influenza, eddies, fevers and so on and so forth. So that's one pathway, right? Another pathway would actually be, let's say for example, extreme weight. Extreme immune system. We have our thermoregulation system. Yes. The way when the heat is accumulated too much in our body, we kind of sweat it out. Okay? Yes. Tapi in a hot and humid environment, we are not able to Sweating. sweat that much. Yeah. So the heat exchange becomes trapped in our body, and then that would actually cause other type of heat-related illnesses, so heat stroke, heat syncope, and also dia akan juga lah, because of immune system, it will trigger a lot of body reaction. So itchiness ke, sometimes it will also disrupt, let's say your Migraine. migraine, how you would think properly. Yes. And then bila, let's say like for example, you're driving under a hot weather, Mata. you get fatigue easily. Ya, betul. So the chances that you can get into accident also pun lebih tinggi juga. So in that sort of manner, it can also affect human health. So another aspect that which banyak orang yang didn't talk that much about it is actually the impact towards your mental health. Mental health. Right? Yes. So how much, because we did a lot of research juga on overheating cities, and how overheating cities are influencing physical and mental health of people living in cities. So because cities, bila kita cakap pasal topik perubahan cuaca, and then kita cakap juga pasal pulau haba bandar, so the heat exposure level dalam bandar adalah lebih tinggi compared dengan orang yang duduk di luar bandar. Ya, betul. So in that case, bila kita dapat exposure yang lebih panjang, lebih intensif dalam bandar ni, apa jadi pada orang punya, so they will start to have this sort of anxiety. So climate anxiety lah they call it. So in that sense, how much is it going to affect you in your day-to-day life? So it will affect your productivity, Yes. it would affect your concentration. Ya, betul. So benda tu, bila orang cakap pasal benda tu, they will say, oh, alah, that's all in your head, right? But not entirely true, because your body is reacting towards the surrounding environment in that sense. So to put it short, climate would have this sort of impact pathway towards your physical health and also towards your mental health. Kiranya kesihatan daripada segi fizikal dan juga mental. Mungkin mental tu orang ambil macam remeh.
So macam kalau kita balik kerja pun macam panas-panas mungkin kan Nuri ni ada pengalaman, mungkin doktor ada pengalaman naik kereta kan. Driving, bila driving kita dah spinning besok matahari kan. Macam dia jadi lagi macam penat. Mata kita macam penat. Penat di jalan pun dia juga kan. Ya, dia bukan penat kat kerja, penat atas kereta. Lagi jam lagi kan. Psychological. Tapi macam saya cakap lah tadi, ramai yang macam tak apalah, macam tak kisah tu lah berkenaan dengan tu kan. So it's subjective, it's abstract. Orang tak boleh nampak. You penat, I pun penat juga. So You penat you, I penat I lah. In a sense. Ya, betul-betul. Okay. Untuk kesihatan daripada segi fizikal macam stroke harbor tu kan, dulu kita macam tak pernah dengar kan, betul tak? Dia macam kurang lah. Jarang lah. Sekarang ni banyak. Betul tak? Sebabkan perubahan iklim tu kan, doktor? Okay. So, seterusnya, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan dan juga organisasi untuk menggalakkan tentang perubahan iklim ni kan, dan juga kesihatan planet ni? So dari kerajaan, I'm not speaking on behalf of Malaysia's government. So I rasa kerajaan dia, I mean from a top-down approach they can sebab so the most easiest way is to look into resource allocation. So where is our key area? Kita pun dalam negara kita ada NKRA kan, our national key research area, which we want to focus on, let's say for example economy, right? So in which direction? So actually perhaps I would think that the government should look into kesihatan and kesejahteraan as one of the tangible output. Dia, sebab bila kita cakap kita nak sejahtera, kita nak sihat, you cannot put a value to it. So perhaps that's also the reason why it's being tak berapa di how to say di titik beratkan lah, diketengahkan lah. So perhaps I think that could also be one of the ways that from a top-down approach, kerajaan ataupun bigger agencies, they should put more emphasis towards like, yes, your project is good, but how is it going to contribute towards the betterment of planetary health, for example? So maybe for example, because I'm a researcher, so perhaps I'm thinking of, let's say in your grant calls macam tu. So you can also have like one category. So because sekarang I nampak like more and more the grant calls are actually asking like how your research grant is associated to the 17 Sustainable Development Goals, for example. So perhaps you could also have like another impact statement towards planetary health. Or towards, let's say, climate, for example. How is your research going to help contribute towards that? So maybe in that case, we can also, steer a little bit more of attention towards that. So, it's a cycle. When we talk about research, it's also about community engagement. So how are we going to disseminate knowledge yang kita dapat daripada this research finding? So bukan saja in terms of publications, it's also about how we go to the ground, talk to the people, to spread knowledge, to spread awareness. So that's going to trigger a positive reaction towards climate action. Yes. So benda ni, bila ada banyak orang yang akan demand for more attention towards climate, that's when the government would start to be listening. So ini yang rakyat nak, so this is what we need to do for rakyat. Right? So we need more of this local champions, climate action champions to carry out. So this is what I think, like from top down and bottom up, how we can meet eye to eye moving forward. Kiranya daripada segi aspek kerajaan dan juga organisasi, mereka dah buat yang orang kata awareness lah juga, dan juga doktor pun telah buat research dan juga buat program bersama dengan student-student kan. Mungkin doktor boleh ceritakan bagaimana impact program tersebut, projek tersebut terhadap mungkin komuniti yang doktor buat tu lah. Okay. So buat masa sekarang, I'm leading few research project. So although those research projects are like pieces
that fits into this planetary health punya topic. So for example, I'm actually working on one of the greenhouse gas emission project for UM. So UM nak jadi carbon neutral campus by 2050. So tahu tak carbon neutral? Tak tahu. Okay. Kurang jelas. Boleh doktor. Boleh doktor jelaskan. Okay, so Cerita we sikit. talk about greenhouse gas emission kan, pelepasan Gas hijau, ya. gas hijau. So kalau kita nak achieve net zero, so how to become net zero? So the equation is quite simple. So when we talk about greenhouse gas emission kan, dia adalah sama dengan berapa banyak yang kita lepaskan kepada atmospheric level. So dari segi, let's say for example, pelepasan gas untuk the running of this campus. So there are 3 scopes of emissions lah. So macam scope 1, scope 2 and scope 3. Scope 1 is the direct emission. So for example, hari ni saya jual char kway teow lah dalam UM. So I will release a lot of gas from my activity, from my business. So that's the direct emission from UM, right? That's one scope 1. That's scope 1. Yeah. So scope 2 are the indirect ones. So for example, electricity, air conditioning. Yes. Right? So yang tu kita guna electricity for this campus, but the emission is actually happening somewhere else. Indirect emission. So coming from the power plant, for example, Pangan ke mana ke yang generate electricity for us. Right? So that's the indirect scope 2 emission. Scope 3 dia adalah emission yang not falls into scope 1 and scope 2. So that's more like a consumption based emission. So for example lah, hari ni saya ada vendor nak send a document to UM. So that vendor is actually coming from, let's say, Kepong lah, driving the van, something like that, delivering the parcel. So how much of the emission emitted from his place to my place to deliver this document? So that emission is also counted as emissions from this institute lah, this campus. So that is scope 3 emission, that the consumption line punya. So bila benda tu, we have sort of guideline or framework untuk kita kira this one. So this is the benchmark untuk kita nak achieve a net zero. So that's the pelepasan, right? So kita juga in that equation we talk about penyerapan. How much can we actually absorb away from the atmosphere? So in that case, bila kita cakap pasal penyerapan, kita ada the natural one. So for example, the forest that we have, Rimba Ilmu forest we have. So how much is it actually actively, those trees within Rimba Ilmu, how much are they actually actively taking away carbon dioxide from the atmospheric level? So that's the reduction. So the equation is the berapa banyak yang kita lepaskan, scope 1, scope 2 and scope 3, and berapa banyak yang kita keluarkan from the atmosphere. So from plants and also from other mechanical processes lah. Ada juga proses lain yang kita boleh serap carbon. So that one would actually fall under carbon sequestration and storage punya topic. So that's another topic for another day lah, right? So in that sense, we would have to ensure that the pelepasan sama dengan berapa banyak yang kita serap equals to zero. So meaning that we are not adding any additional greenhouse gas emission towards the atmospheric level. Kalau kita tengok dekat UM tu kan, banyak lagi kan hutan-hutan kan, banyak lagi apa orang panggil pokok-pokok lama kan. So apa yang saya nampak lah, dia macam 50-50 or maybe 60-40 yang kita ada forest sikit-sikit and then kita punya pembangunan sikit kan. So macam so in that case, we are not 100% sure how much we are releasing and how much we are absorbing. So through this project, we hope that we are able to quantify or put a number to it, so that we know what else can be done to control that. So untuk when we talk about these two equations kan, berapa banyak yang actually you can serap. So there's a capacity to it. Berapa banyak pokok yang you boleh tanam actually. So okay, so let's take away that equation. Kita tak fikir pasal tu. Kita look into the other part. Berapa banyak kita lepaskan. So this comes back to that question at the very beginning. Are we actually consuming more than we should? So are we able to change a little bit in our behavior so that amount yang kita release tu actually we can actually halve it, or we can peak it very soon. Kiranya kita peak our emission at a certain level,
and then we find ways to optimize penyerapan. Then we can achieve net zero in a more holistic and quicker way. So bila kita ada that sort of understanding, that kind of framework, not only for UM, we can also apply it across all sectors. Yes. So in that sense, we are able to regulate amount of greenhouse gas emitted, and indirectly we help to address this climate action, climate change issue. Satu projek yang menarik sebenarnya. Ini salah satu lah. Salah satu. Ya. Ada banyak lagi tak? Ya, tu untuk lain kali lah. Tapi satu projek yang baik dan juga menarik untuk kita implement tu tak? First time dengar pasal 3 scope tadi. Dan nak lakukan first time dengar pasal kita nak absorbing the carbon tu dan kita reduce. Ya, macam tu. Macam menarik kalau kita boleh dapat tahu zero from inilah, maksudnya kita dapat apa, kosong. Net zero. Net zero. Yes. Yang itu yang macam wow. So macam mana orang boleh fikir? It's not only for UM lah sebenarnya. Benda ni dah start implement in a lot of places. They want to achieve net zero organisation juga. So for example, Monash University dah start. So in fact, they already have a policy like how they can achieve net zero campus. And then even other organisations juga, they are very conscious about how much they emit and how much they are working towards the reduction greenhouse gas emission, because all of that would be reflected in their ESG report. Sekiranya baguslah ramai kiranya ramai researcher mungkin daripada organisasi buat. Sebenarnya dalam kita tak sedar, sebenarnya ada orang-orang yang macam contoh macam researcher, macam doktor, macam maybe agensi-agensi yang berkaitan dengan planetary health ni ke, climate change ni ke. Sebenarnya orang luar macam saya lah. Saya seorang yang tak orang kata ambil berat sangat lah tentang planetary health ni kan. So benda ni jadi satu kesedaran untuk diri saya sendirilah. Sebab bila doktor cakap ada agensi itu buat, so doktor pun ada research, so jadi macam sebenarnya dalam tak sedar ada orang yang mementingkan benda tu dan nak orang panggil mengwar-warkan lagi, spreadkan awareness apa semua kan. Macam soalan kita ada soalan terakhir ni kan, macam peranan pendidikan ni kan untuk mempromosikan kesedaran tentang pentingnya tindakan iklim ni dengan kesihatan planet ni kan. So dari saya kecil, or maybe doktor kan, kalau kat sekolah pun kita belajar tentang pembakaran terbuka tak boleh buat, pembuangan sisa-sisa toksik or kimikal dekat sungai pun kita tak boleh buat macam tu. Banyak yang cikgu-cikgu kita ajar kan. So itu salah satu pendidikan bagi saya. Pendidikan yang mungkin semua orang boleh, macam mana orang kata, dari kecil lagi kita boleh diajarkan. So apa pendidikan yang doktor ataupun rakan-rakan doktor sendiri promosikan dalam UM ni? Apa salah satu projek or maybe promotion tentang planetary health ni? Ya, betul. Baju doktor pun dah, kalau kalian boleh tengok mempromosikan kita macam patutnya kita kena pakai macam ni. Nanti tak bagi kat kita. Alright. So coming to this question, I think this is a very fundamental question, and it's also the fundamental to drive change. Dalam kita punya hidup ni, banyak pengetahuan ilmu tu kita dapat dari pendidikan. Memang kita tak dinafikan lah, especially in developing country like Malaysia ni, banyak emphasis kita bagi kat kita kena ensure that all the kids receive education at least sampai primary ataupun secondary school. Right? Yes. Wajib itu memang wajib. So there's so much that we can actually instill into this youngsters or young generations. Sebab bukan masa pendek tau, diorang ni belajar pasal 10 years. 10 years science, subjek science contohnya lah. So benda ni, I think there are a lot of ways that you can actually instill. So one is through formal education, the other one is through informal education. So I also talk about the importance of this yesterday. So I was
in the closing plenary for this Asia Spotlight event for Sustainability Research Congress. So basically a group of sustainability researchers that we attend this congress, and we talk about the best practices dalam Asia about sustainability, and one of the key points is actually education. So dari segi pendidikan, kita harus make sure that it has to be more inclusive. Yes. It has to be more hands-on. Sebaiknya kita bagi pendedahan secara experiential lah. So yang mereka nampak lah. Yes, exactly. Itu lebih menarik ke tak? Exactly. So macam yang I tahu UMSDC, the Sustainability Development Center of UM tengah buat, they have living labs kat UM. So living labs tu macam so it's, for example, they can actually bring students into Rimba Ilmu. So Rimba Ilmu is one of the oldest botany garden in a university in Malaysia. So dalam tu ada dekat 1,600 spesies tau. Wow. Yes. I pun tak tahu. So there are so much of biodiversity species yang kita boleh tengok. And some of them are actually endemic. Kiranya tak jumpa kat dunia ni, cuma kat Malaysia. Oh. Yes. Banyak yang tak tahu. Yes, So for those kind of connection with nature kan, benda tu tak boleh diajar dalam buku. Yeah. And then as good as your virtual reality is, it's not going to replace that sort of connection you have with nature. So that's why I think after this, all this pendidikan kan, dia harus take this sort of approach where students are able to see, are able to touch and feel the nature. So then penghargaan terhadap nature tu akan datang lebih organik. So benda tu dia macam tak, okay, untuk sekadar, okay, I belajar pasal ni, pasal buku about this species. Bila I tengok kat the real nature, I tak tahu pun benda tu it's the species that is mentioned in this book. You know, that connection, it doesn't connect that way. So that's one part that I think pendidikan boleh buat. So dari segi apa yang we are trying to do here in UM, so the t-shirt I'm wearing is actually UM Planetary Health. So we actually started pendidikan, or I would say awareness and capacity building for planetary health since last year in 2022. So currently we are also I'm also the program coordinator for Master of Planetary Health. So kita tengah nak buat satu program academic lah yang focus on planetary health. So we are in the process of preparing that. So sementara tu, I'm still also doing a lot of advocating work. So for example, this semester, like I told you, I'm actually teaching planetary health. Yeah. So yang tu pun, the reason why that we want to do it, so because this course is actually part under student holistic empowerment. So kiranya student yang boleh ambil ni kan tak semestinya from Faculty of Science. Yeah, open. Oh. Yeah. So I have students from Faculty of Computer Science, Faculty of Engineering. I have students from Faculty Language. So it's very interesting because orang akan rasa kan, hey, this is a climate change issue. So I'll leave it to the climate scientists. I'm not a climate scientist, I'm not into this. I don't care. But what I want to instill or want to advocate is that tak kira you bidang apa pun, how are you able to contribute? So for example, you are a computer scientist. So perhaps later in your career, you can opt for, let's say, a greener product in your daily lifestyle. Ataupun lebih dekat dengan your bidang kepakaran, computer science. So maybe you can develop, let's say, a platform or digital cloud storage yang work with my greenhouse gas emission project, for example. So you can bring it towards that direction. Yes. And then it's not only limited to those stuff. So basically anyone background you are from, how do you relate yourself to planetary health? How are you going to contribute towards a better climate? How are you going to practice climate action from your field of expertise? So we are trying to advocate that lah. Yeah. And then dari segi planetary health pun, if also in Malaysia. So for now, time being, there are only two institute yang is with the Global Planetary Health Alliance. So one is actually Institute for Advanced Studies, and the other one is Sunway Center of Planetary Health. So we are actually having this annual meeting. So the global annual meeting will be held here in Malaysia for the very first time next year in 2024. Wow. Yeah. So kita tengah
dalam proses to prepare for that conference lah. So more or less. So these are all the interesting things that are actually happening in in UM and also in Malaysia. So Malaysia pun still, I think it's already perhaps I would skip this first lah. It's not official. So there are a lot of policies lah. Betul. Yeah. So kiranya banyak ilmu yang kita dapat daripada podcast kita pada hari ini. Podcast kita pada hari ini bagi saya sangat menarik dan baru bagi saya. Sebab dia berkenaan dengan suasana surrounding kita, tapi banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya. Banyak yang pasal biodiversity, pasal ekosistem kan. Pasal semua benda tu adalah sangat berkait dengan kita punya planet, kehidupan. Kehidupan. Kan? Very interesting. Memang interesting tajuk kita pada hari ini. Dan mungkin Dr. Fong nak cakap last word lah daripada alright, so last word lah cepatnya. Nak lagi. For next round. Next. Okay. Kita next. Ada banyak lagi. Okay, so if you want to know more about Planetary Health, what we are doing in UM, so you can follow us and you can know more about the latest updates lah in our website ias.um.edu.my. So we have a Planetary Health webpage kat sana. You can also follow us in Instagram or Facebook juga. Institute for Advanced Studies UM. So jadi siapa yang berminat berkenaan dengan kesihatan planet dan mungkin perubahan iklim, boleh follow yang seperti Dr. Fong katakan tadi. Mungkin Nurin ada last word untuk beritahu ataupun apa-apa info ke? Saya tak ada pun. Kita ada soalan tak? Soalan tak ada. Tak ada. Kita tak ada soalan. Yang tadi tu yang saya soal tu, itulah soalan dia. Itulah soalan dia. Okay. Tak apa. Kita ada lagi kan? Kita nak buat podcast. Kita akan ada podcast yang seterusnya. Kita kena nantikan bila Dr. Fong akan available untuk next podcast. Ya, betul. Okay. Saya rasa tanpa melengahkan masa lagi, itu je lah podcast kita pada kali ini, dan kita akan sambung kepada podcast yang seterusnya bersama saya dan juga Nurin. Jadi bertemu lagi. Saya lupa satu perkara. Apa dia? Untuk penonton-penonton semua, jangan lupa scan QR code. Tak ada. Okay, tak apalah. So jangan lupa follow media sosial kita lah. Betul. Dan juga kita ada apa tadi? TikTok, Twitter, Facebook, untuk mengetahui update-update terkini dan juga program-program yang UMCAS akan jalankan. Betul. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat petang. Bye.